টাইমার কানেক্ট করা থাকে, বাট এখানে ইট ইজ কানেক্টেড টু আ ডেটা লগর দ্যাট ইজ কানেক্টেড টু আ ল্যাপটপ। ঠিক আছে, সো দিস এন্টায়ার সেট আপ হিয়ার, ঠিক আছে, এটার একটা নাম আছে, এই যে দিস রেড বক্স দ্যাট ইউ সি, right, this red box that you see, এই রেড বক্সটাকে আমরা কালেকটিভলি we call it using ICT, ঠিক আছে, রাইট? সো ডেটা লগার্স যখনই, ওকে, মোর অ্যাবাউট দ্যাট আ লিটল বিট লেটার। আচ্ছা, আগে আমরা সেট আপটা দেখি। সো আমাদের সেট আপটাতে হচ্ছে দ্য ট্রলি রাইট হিয়ার, যেটার ম্যাস আমাদের বের করতে হবে, যেটা আমরা অলরেডি লিখে দিছি, measure the mass. So this is the mass that we are measuring, right? Okay. তারপরে we are going to measure the length of the interrupter card. This is the length that we are measuring of the interrupter card, right? এটার নাম জানি কত কি দিছিলাম, D. Okay, so this is D, right? Okay. তারপরে we measure the distance between the light gates. The distance between the light gates is this part right here, right? It should be from the middle to the middle. This is the distance between the light gates. We call that S. ঠিক আছে, so these are my three measurements. Okay, এইবার আমাদের অ্যাক্সেলারেটিং ফোর্সটা আর গোয়িং টু বি এই যে দিস স্লটেড, এই যে এফ লিখে রাখছি যে নিচে এখানে, right? That is my accelerating force at the bottom right. Accelerating force F. নাও যেহেতু এগুলো স্লটেড ম্যাস দেওয়া, এই জন্য এগুলোর গায়ে অলরেডি ওর ম্যাস লেখা থাকে, আমরা এখান থেকে ওয়েট বের করে নিতে পারি। Now understand, to keep the entire mass of the system constant, right? আমরা করছি কি, ট্রলিটার পিছনেও যা ম্যাস আছে সামনেও সেম ম্যাস হ্যাং করে দিচ্ছি। দেখো তাহলে কিন্তু এখন ট্রলিটার উপরে রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো, রাইট? রেজাল্টেন্ট ফোর্স জিরো হওয়া মানে আমার ট্রলিটা এখন কোথাও যাবে না। তারপরে টু কজ অ্যান অ্যাক্সেলারেশন, আমরা লাস্ট ক্লাসে এটা দেখলাম, টু কজ অ্যান অ্যাক্সেলারেশন we are going to transfer one of the slotted mass from the back and place it right here, right? এখানে শিফট করে নিয়ে আসবো। আর এই যে আমি এখন শিফট করে নিয়ে আসলাম, right? The difference between the weight here, well, let's call this F2, the difference between F2 here and F1 here is going to be my accelerating force. Does that make sense? So I am transferring one single slotted mass from here and I am shifting it here. Agreed? আর আমার এই F1 আর F2 এর যে ডিফারেন্স হবে, that is going to be my accelerating force. Okay? Okay. Now, as soon as I transfer it right here and I release the trolley starts going forward. Okay. Now, as the trolley goes forward, এখানে যখন যায় তখন আমার এই ফ্রন্ট এন্ড আমার যখন লাইট গেটটাকে ক্রস করে তখন the data logger starts recording time. When the back end crosses the light gate, the data logger stops recording time. Fair enough? So তাহলে the time taken or recorded by the data logger is the time taken for this distance to travel, যেটা আমরা আগে থেকে d বের করে নিয়েছিলাম।
right? So we can now use d divided by t, let's call this t1, to find the velocity of the trolley at that point. We shall call that u, right? এখানে আমার velocity হবে u, which is going to be d divided by t1. Agreed? Now the trolley continues to accelerate down the runway. When again the front end crosses the second light gate, timer data logger starts recording time again. When the back end crosses the second light gate, the timer in the data logger stops. এখানে তার মানে I can now calculate the final velocity using the same distance, but the newly recorded time t2. Right? এখন, now that I have initial velocity u and final velocity v, and I also know the distance between the two light gates s, I can simply use v square equals u square plus twice as to calculate the acceleration. But that won't do because আমি তো relationship বের করার চেষ্টা করছি. So what we are going to do instead is we are going to tabulate this, right? So এই যে আমি first force-টা নিলাম, তারপরে initial velocity, final velocity বের করলাম, right? And acceleration বের করলাম using that formula. Okay, and now I will repeat my procedure. How do I repeat my procedure? Simple. I will again transfer another slotted mass from the back to the front. And I will repeat the process again. Once that is done, I will transfer another slotted mass from the back to the front. এখন এইভাবে করে I will conduct the experiment several times, each time recording my corresponding force, my initial, my final velocities, and my acceleration. Agreed? Once I have a sufficient set of data, I am now going to draw a graph of A versus F. The gradient, of course, gives me 1 over m, and a straight line graph through the origin proves A is proportional to F. All good? Doubt if you have any questions? Okay. If you don't, now, Sifat, if we did, Baba, if we knew the time between the two কি বলে লাইট গেটস, তাহলে আমি v equals to u plus at দিয়েই আমি a বের করতে পারতাম, ঠিক আছে? But you know, certain experiments দেখবা যে তোমার বলে দেয় that the data logger has an intelligent timer that records the time interval between the two light gates. এভাবে বলে দেয়, তুমি চাইলে ওই স্টেটমেন্টটা লিখতে পারো, বাট আমি আসলে ওই কনফিউশনটাকে এড়াতে চাই, বিকজ এটা বলার সাথে সাথে আরো প্রশ্ন আসবে যে স্যার কিভাবে করে এটা, তখন the description becomes even more complicated. But yes, you could. If you're using a data logger, তাহলে তুমি বলতে পারো the intelligent timer in the data logger records the time interval between the two light gates. ঠিক আছে? ওকে, আমি এত ইন্টেলিজেন্ট না, এই জন্য আমি এইভাবে লিখছি, ওটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়। Okay, so let's talk about precautions then. That's the only thing that was left. Precautions, right? The first precaution, right? Now remember that আমাদের precaution দুই টাইপের হয়, right?
একটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল, আর একটা হচ্ছে সেফটি। তা আগে এক্সপেরিমেন্টাল গুলো দেখি। এক্সপেরিমেন্টাল প্রিকশনস আমার কি কি? টেক distance measurements from eye level to avoid parallax error. তাই না? ওকে, তারপরে আমাদের নেক্সট প্রিকশন, for each force repeat the experiment multiple times, বা at least twice লিখতে পারো, at least twice, to get an average and hence a more reliable value for acceleration. Right? সো এক একটা ফোর্সের জন্য আমি অ্যাক্সেলারেশনটা 2-3 বার করে বের করে তারপর অ্যাভারেজ করব, তাহলে আমার বেশি ইয়ে হবে, তাই না? রিলায়েবল হবে। সো প্রাইমারিলি এই দুইটাই আমার এক্সপেরিমেন্টাল প্রিকশনস। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে আমার সেফটি প্রিকশনস। সেফটিতে তো ঘুরায় ফিরে মানে এই টাইপের এক্সপেরিমেন্টসের একই হয়, ওয়্যার গগলস to avoid injury due to whiplash, right? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে place sand trays below the hanging masses. কি হলো এটা? Below the hanging masses to avoid injury to the feet. Right? All good? তাহলে that, ladies and gentlemen, wraps up our study of Newton's forces. এখন there is a secondary force, কি বলে, experiment, but I am absolutely sure that you should be able to do it yourself, so এটা আর আমাদের সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না, ঠিক আছে? Right, this is the other experiment, মানে নিউটন ল নিয়ে আর কি। এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 2 হচ্ছে
verifying that acceleration is inversely proportional to mass when the accelerating force is constant. Is constant. You realize that it is going to be pretty much the exact same experiment. The only thing you need to do is আমার অ্যাক্সেলারেটিং ফোর্সটাকে আমরা কনস্ট্যান্ট রাখবো, মানে স্লটেড ম্যাস যেগুলো রেখেছি ওইটা ফিক্সড রাখবো। We are simply going to change the mass of the trolley, right? আমরা ট্রলির উপরে অ্যাডিশনাল ওয়েট দিয়ে ওর ম্যাস বাড়াতে পারি, অথবা আমরা হেভিয়ার ট্রলিজ ইউজ করতে পারি, তাই না? Everything else remains the same. All good? আজকে অ্যাটেন্ডেন্সের এই অবস্থা কেন? Tabida, remind me to remove কি বলবো, এই যে স্টোরড ভিডিওস ফ্রম নাও অন। যখনই আমরা এই রেকর্ডেড ভিডিও রেখে দিই তখনই ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স একদম কমে যায়, ঠিক আছে? নো মোর। এটা কোনো কথা হইলো? Okay, moving right along. তাহলে that, ladies and gentlemen, concludes our study of topic 1. Ta-ta-da-da. Crowd cheer করো। There you go. Very nice. Well, we can start with topic 2 today. All right. Topic 2. A. Oh, তাই? মাত্র কপি শেষ হয়েছে। লাভলি সিফাত। Fluids. All right, so let us talk about fluid. What's that? Okay, moving right along. So let's start by defining fluids. Okay, a fluid is a substance that flows, right? This includes liquids and gases, right? Sometimes granular solids, such as sand, yes,
can sometimes behave as a fluid, right? Granular solids মানে হচ্ছে ওই যে like I said, like sand, right? Sugar হতে পারে, excuse me, salt হতে পারে, right? Okay. Now the first thing we need to know about fluids, of course, is its density, right? Density, this is all O-level review, right? Density is defined as the mass per unit volume of a substance. Right? Mathematically, density is represented by the letter rho. আমরা তো এটা জানি, তাই না? Density equals to mass over volume. So this is a formula, of course, that you're allowed to use directly, right? Units for density are either gram per cm cube or kg per meter cube. তাই না? আচ্ছা, remember that there may be small changes in density in the density of a substance due to changes in temperature. তাই না? That যে কোনো একটা সাবস্টেন্স লাইক ওয়াটার বা লিকুইডস আর গ্যাসেসের ক্ষেত্রে স্পেশালি তোমার যদি টেম্পারেচার চেঞ্জ করো তাহলে তোমার ডেন্সিটিটা চেঞ্জ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সো আমাদের ও লেভেলস থেকে বেসিক্যালি এই প্রায়ার নলেজটাই লাগবে। এভরিথিং এলস উই আর গোয়িং টু লার্ন নিউ। তারপরেও কিছু জিনিস তোমরা ও লেভেলস থেকে পারো, আজকে আমরা ওগুলার রিজনস গুলো দেখবো আর কি। ফর এক্সাম্পল, আপথ্রাস্ট, ঠিক আছে? Let's start by defining upthrust. Okay. Upthrust is the upward force an object experiences when it is submerged in a fluid.
ঠিক আছে? Okay. The source of the upthrust is caused by fluid pressure. Well, caused by fluid pressure টা ঠিক হবে না, caused by difference in fluid pressure. Difference in fluid pressure between the top and bottom surfaces of the object. Right? Okay. Right? The magnitude of the upthrust is equal to the weight of the fluid displaced. Right? এটা মনে রাখবা। The magnitude of the upthrust is equal to the weight of the fluid displaced. এটাই হচ্ছে আমার Archimedes principle, right? And Archimedes principle কি বলে সেটা দেখো। You remember Archimedes, right? Archimedes principle, একই জিনিসটা আমি আবার লিখছি, but in the form of the principle, states that when a fluid is displaced, it exerts a force equivalent to its weight on the object that displaces it. Right? Excuse me. All right. States that when a fluid is displaced, it exerts a force equivalent to its weight on the object that displaces it. Right? So that means then notice mathematically তাহলে upthrust should be equal to weight. তাই না? In fact আগে words এ লিখি, upthrust must be equal to weight of displaced
liquid, right? So upthrust কে আমরা লিখবো u, and weight of course is mg, তাই না? ওকে, তাহলে দেখো, from density equals to mass by volume, mass is density into volume. তো তাহলে আমি এখন রিপ্লেস করে দিতে পারি, therefore upthrust should be equal to rho vg. Make sense? ঠিক আছে, but we're not done yet, because it becomes important to understand that এই যে আমি ডেন্সিটি আর ভলিউমটা বলছি, এটা কার ডেন্সিটি আর কার ভলিউম, তাই না? If upthrust equals to density of the fluid, volume of the fluid, and g. See, so আমি ওটাকে f দিয়ে ডিনোট করে দিচ্ছি so that there is no confusion whatsoever. ঠিক আছে? Good. Okay. So তুমি যদি চাও এটা আলাদা করে লেবেল করে দিতে পারো, where FPF is the density of the fluid, right? And VF is of course volume of fluid displaced. এটা মনে রাখো, পুরো ফ্লুইড না কিন্তু, displaced volume fluid. All good? So you can explain the part, the source of the upthrust caused by the difference in fluid pressure between the top and bottom surface of the object. Yes, enough. You see, let's say যে তুমি যদি একটা object নাও, right? Let's say that you submerge it in a liquid, right? এরকম অবজেক্টটা যদি এখানে হয়, তাহলে ও যে এই আপথ্রাস্টটা পায়, এই আপথ্রাস্টটা সে পায় বিকজ অফ দ্য প্রেশার ডিফারেন্স অন দ্য টপ সারফেস অ্যান্ড দ্য বটম সারফেস। ঠিক আছে, রাইট? টপ সারফেস আর বটম সারফেসের উপরে যে আমার প্রেশার ডিফারেন্সটা আছে, এইটা ইজ বেসিক্যালি the source of the upthrust. ঠিক আছে? So far so good? Okay. So তাহলে let's look at some simple animations of how this actually works. Ta-da! Okay. What you have here is a pool of water, right? And water density তো আমরা already জানি, ঠিক আছে? Okay. And then you have two separate boxes, right? Weight machine আছে, আমি একটা weight machine একটা পানির নিচে রেখে দিছি। Sifat, remember that pressure in a liquid changes with depth. H rho g মনে আছে? ওইখান থেকেই আসে। You know, feel free to look up the কি বলবো, the derivation if you want on the internet. Okay. So both of these have weights of 49 newtons. তাই না? আচ্ছা, notice that আমি যখন একটা অবজেক্টকে ফ্লোট করানোর চেষ্টা করব,
এখন watch what happens. ও মা, এটা কি হচ্ছে? আমি যখন একটা অবজেক্টকে ফ্লোট করানোর চেষ্টা করব, নোটিস আমি যখন ওকে নিয়ে আসি পানির নিচে, দ্য মোমেন্ট ইট স্টার্টস সিঙ্কিং ইন, নোটিস দ্যাট ওর উপর একটা আপওয়ার্ড ফোর্স কাজ করছে, অ্যান্ড অ্যাজ দ্য wood submerges more, the upward force continues to increase. And for an object like wood, notice eventually the water will be able to exert a force that is equivalent to its weight upward. And that's when the wood will float. Make sense? তাহলে আমরা একটা কাজ করি, আমরা এটাকে এই সাইডে নিয়ে আসি। এই কি হলো এটা? আরে কপাল আমার। অলরাইট, এটাকে আর একটু ছোট করি আপাতত। ঠিক আছে, আচ্ছা এই ভদ্রলোকটাকে আমি এদিকে নিয়ে আসি, তাহলে you'll get to see both screens. There you go. Okay, all good, very nice. Okay, see Arisa, আমরা কি করলাম, আমরা এই অবজেক্টটাকে নিয়ে তোমার যখনই পানির ভিতরে দিব, as soon as it starts, না ইসমাম, wood floats, why would it sink? দেখো, as it starts going in, it starts displacing the water, and the water starts exerting an upward force, right? The water starts exerting an upward force. Eventually, বক্সটা এত বেশি সিঙ্ক করে যায় that the upward force balances the weight. এই কারণে notice that the box cannot go down any further, right? তাহলে এই জিনিসটাই আমরা একটু লিখে ফেলি, রাইট? একটা কাজ করি, এখানে তো লেখার কিছু নাই, let's just bring it right here and then simply write out a small description of what just happened. Right, আমরা লিখবো, and when the wooden box is submerged, right, it displaces the water and thus experiences an upthrust. ঠিক আছে? As more water is displaced, the upthrust increases until it becomes equal to the weight of the box.
Thus, the box does not submerge any further. Right? Okay. And floats. Acha. So, but then last day the wood sink kore na, wood sink kore na. So a very heavy object is submerged in water. Why doesn't it float like, let's say, an anchor? Anchors don't float, Baba. Ishmam, what are you talking about? Right? Anchors don't float, they sink. Acha. And water produces an equal upthrust force. Ishmam, এখানে ভুল হচ্ছে, এই কারণেই কিন্তু আমি আগের লেখাটা একটু ডিটেইলডে লিখেছি। নোটিস that upthrust-এ আমরা লিখছি that, notice very carefully, the magnitude of the upthrust is equal to the weight of the fluid displaced. It is not equal to the weight of the box at all times. Right? ও বক্সের ওয়েটের সাথে যে সবসময় ইকুয়াল হবে তা তো না। The upthrust is equal to the weight of the liquid displaced. And when that weight becomes equal to the weight of the box, that's when the box floats. Right? That's when the box floats. Because notice, exactly এই একই জায়গায় আমি যদি এখন তোমার এই যে ব্রিক বক্সটাকে নিয়ে আসি, এই যে দেখো ব্রিকের ওয়েটটাও দেখো কত 49 কিন্তু, তাই না? দেখো সেম কিন্তু ওয়েট, বাট নোটিস আমি যখন ব্রিকটাকে সাবমার্জ করছি, ওয়াচ হোয়াট হ্যাপেন্স। আমি পুরো ব্রিকটাকে পুরো সাবমার্জ করে ফেলছি, তারপরেও দেখো দ্য ম্যাক্সিমাম আপথ্রাস্ট দ্যাট ইট গেটস is 24.5 newtons. এই জন্যই the brick box sinks to the bottom. See? It sinks to the bottom. Right? So তাহলে এইটাকে আমি এখন কিভাবে এক্সপ্লেইন করব? Same way as before, right? We are going to say see, we are going to say what? We are going to say when the brick block is submerged, okay, so when the brick block is submerged, it also displaces the fluid. However, the volume of the displaced fluid and hence the weight is small. Right? যেহেতু ব্রিক ব্লকটার ভলিউম ছোট, এই জন্য তুমি যখন ওকে সাবমার্জ করছো তখন ও লিকুইডেরও ভলিউম অল্প ডিসপ্লেস করছে।
আর অল্প ভলিউম লিকুইডের ওয়েটও কম হবে, তাই না? The displaced liquid thus cannot provide an upthrust large enough to counter the weight of the block. Thus, the block sinks. See, Sifat, does this answer your question, Baba? কেন সে আপথ্রাস্ট কম এক্সপিরিয়েন্স করছে? কারণ সে লিকুইডের ভলিউমকে ডিসপ্লেস করছে কম। ওর যেহেতু সাইজ কম, এই জন্য ও লিকুইডের ভলিউম ডিসপ্লেস করেছে কম। আর লিকুইডের ভলিউম যেহেতু ডিসপ্লেস করেছে কম, এই কারণে সে আপথ্রাস্ট পাচ্ছেও কম। That upthrust is not enough to keep the brick floating. See how that works? Any questions? Of course, for us, because you get to learn new things. সাইজ বড় থাকলে কি ব্রিক্সটা আরো বড় ফ্লোট করবে? ইসমাম, অবশ্যই না, কারণ তুমি যদি ব্রিকের সাইজ বাড়ায় দাও তাহলে ব্রিকের বেড়ে যাবে না, ওয়েট বেড়ে যাবে না? তারপরেও সে কোনোদিনও ইকুইভ্যালেন্ট আপথ্রাস্ট পাবে না। Make sense? Because if you increase the size of the brick block, you're also going to increase its weight. So the upthrust will never be able to match that weight. So for an object that sinks from the surface onwards, does it mean that it has an even greater weight? Absolutely, Arman. Right? এই যে দেখো, আমার এই ব্রিক ব্লকটার কথাই চিন্তা করো। See, right here. এখানে তুমি দেখো, ওকে তুমি কমপ্লিটলি সাবমার্জ করে ফেলছো। ইট এক্সপিরিয়েন্সেস অ্যান আপথ্রাস্ট অফ 24.5 নিউটনস, বাট ওয়েট ইজ 49 নিউটনস। এই কারণেই ইট সিঙ্কস টু দ্য বটম। ওয়েল সিফাত, আপাতত এইটা মনে হচ্ছে দেখে, বাট না, দ্যাট উড বি এ রং অ্যাজাম্পশন বাবা। আমরা এই সেকশনটা আরেকটু করি, তাহলে আস্তে আস্তে তোমার এই মিসকনসেপশন গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে? আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই তোমার এটা দেখে মনে হচ্ছে এখন, বাট আমরা আরেকটু ডেভেলপ করি আমাদের থিওরিটা, তখনই দেখবা যে ইটস নট ট্রু। ওকে, ইয়েস ফারহান, ইউর গেটিং দেয়ার, অ্যাবসলিউটলি। ঠিক আছে? সো আমি এই কনক্লুশনটা একটু লাস্টে দিতে চাচ্ছি, বিকজ আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু গো অ্যাস্ট্রে ফ্রম হোয়াট উই আর ডুইং রাইট নাও, বাট ইয়েস, তোমার থট প্রসেসটা ইজ কারেক্ট। ওকে, সো ফার সো গুড। ওকে, তাহলে মুভিং রাইট অলং, এটা লেখা হয়েছে, তাহলে লেট আস মুভ অন। ফায়াজ, বললাম যে বাবা আমরা আগে একটু আস্তে আস্তে ইয়ে করি, ডেভেলপ করি থট থিওরিটা, তারপরে দেখবা। আচ্ছা, নাও নোটিস, তোমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল যে সেম সাইজ নেই। তাহলে ইসমাম দেখো, এই যে সেম সাইজ, নোটিস দ্য ডিফারেন্স। আমার গ্লাস ব্লক আর উডেন ব্লক দেখো সেম সাইজের, কিন্তু
সেম সাইজ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখন দেখো গ্লাস ব্লকের ওয়েট, সরি উডেন ব্লকের ওয়েট দেখো, আর আমার ব্রিক ব্লকের ওয়েট দেখো। ডু ইউ সি? সো এগেন, তুমি যদি ওকে এখানে এনে রাখো, দ্য ডিসপ্লেস লিকুইড উইল বি এনাফ টু সাপোর্ট ইটস ওয়েট। ঠিক আছে? বাট তুমি এখন এই ব্রিকটাকে আনো, এই যে দেখো, ওয়াচ হোয়াট হ্যাপেন্স। 49 নিউটন হয়েছে ঠিকই, বাট আমার তো ওয়েটটা বেশি, সো ইট স্টিল সিঙ্কস। রাইট? ওকে, সো তাহলে দেন what is it about these materials that causes one to float and the other to sink? আমরা তারপরে এটা একটু লিখে নেই, তাই না, জাস্ট ইন কেস। রাইট? আমরা এটাকে একটু yes, Zaidul, yes, Mirza, you're absolutely right. It is true for non-uniform objects as well. কিন্তু তখন আর কি ক্যালকুলেশনস গুলো আর গোইং টু বিকাম ভেরি ডিফিকাল্ট, তাই না? ওকে, সো taking the same volume of both the blocks does not change the outcome. তাই না? Arnan, we'll come to that in just a little bit. ঠিক আছে? Believe me, that's one of my favorite things to talk about as well. ঠিক আছে, দেখবা একটু পরে কি হয়। Okay, so taking the same volume of both the blocks does not change the outcome, right? The wooden box now has a smaller weight and still floats. The brick block now has a much larger weight and still sinks, right? So what we need to do is a way that volume, এই যে দামি একটা কথা বলছো ফায়াজ, ঠিক আছে, যে তুমি যে বারবার যে কথাটা বলছো, যেটা একটু আগে নাহিন বলছে, ঠিক আছে, understand ladies and gentlemen that you already know a name for it. It's called density. তাহলে এবার watch what happens when I have the same density of the objects. So you see, it is the density that is the deciding factor, because দেখো এখানে আমার স্মল উডেন ব্লকও ফ্লোট করে, লার্জ উডেন ব্লকও ফ্লোট করে। See, এখানে কিন্তু লার্জ উডেন ব্লকটা সিঙ্ক করছে না, even though it has a larger weight. So understand then, ladies and gentlemen, that the whole thing is basically based on density. ঠিক আছে?
Okay. And of course, the idea, the summary is, তুমি যে লিকুইডে ওকে সাবমার্জ করতে চাচ্ছ ওর থেকে যদি ডেনসিটি কম হয় তাহলে ফ্লোট করবে, ওর থেকে যদি ডেনসিটি বেশি হয় তাহলে সিঙ্ক করবে। এইটাই হচ্ছে আমাদের সামারি ফর টুডে। তুমি যাই ওয়েট নাও, যাই ভলিউম নাও, it doesn't really matter. What matters is the density of the object. ঠিক আছে? If the density of the object is less than the density of the fluid, it will float. If the density of the object is greater than the density of the fluid, it will sink. Right? So এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো। তাহলে এখানে আমরা লিখব that even though both blocks have different weights, they are both able to displace enough of the liquid to experience an upthrust equal to their weights. Thus, they both float. So if we take a fluid which has a larger density than brick, will the brick float? Absolutely. Fayaz, yes, and it does exist. Mercury. কি মজা হবে না? দেখো তোমার যদি একটা পিস অফ ব্রিক দেখাও যে মার্কারিতে ফ্লোট করছে, yes, it is possible. Anyway, ladies and gentlemen, that's all the time we have today, right? So further questions কি বলে ইয়ে করে রাখো, কি বলে রেকর্ড করে রাখো, so that you can ask me next class. Until then, just go through whatever it is that we have done so far, and hopefully we'll continue from here. Okay, so thank you very much for joining in. As usual, stay home, stay safe, wash your hands, and God bless. Bye-bye.